Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, iniciando um novo vídeo aqui pro canal. Sejam todos bem-vindos. Convido a você que é novo por aqui, não se inscreveu, a se inscrever, deixar aquele like, o seu comentário, compartilhar e me segue no Instagram também, que é elisangela.menezes. Hoje eu vim compartilhar com vocês aqui mais uma faxina na minha cozinha, gente. Dessa vez eu vou também limpar a minha geladeira, né? Ontem à noite eu descongelei ela, né? Desliguei da tomada e até agora ainda não liguei. Tava cheio de gelo, gente, ali, ó. Cheio de gelo. Tem algumas coisinhas ali, né? Que aqui é feijão, pão de queijo, ali é salsicha, tem batata. Mas vocês podem ver, ó, que aqui embaixo ó, tá cheio de água, ó. Cheio de água, porque já descongelou, igual agora eu posso estar limpando, né? E aqui tem molho de tomate e azeitona. E aqui embaixo também, gente, ela tá com um probleminha, que ela tá criando gelo nessa placa aqui, ó, de dentro. Aí, tava cheio de gelo. Aqui embaixo, ó, tá cheio de água. Ainda tem um pouquinho de gelo ali, ó. Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês melhor. E tá bem sujinha, né? Precisa limpar ela todinha, tirar as prateleiras, né, pra tá lavando. E vou limpar lá por fora também, ali em cima. Deixar tudo limpinho, né, gente? A geladeira eu limpo aqui de vez em quando, uma vez no mês, 2 vezes, né? Depende da necessidade, né? Porque tem mês que suja mais, tem vezes que não. Então a gente tem que estar sempre limpando. E a cozinha tá assim, gente. Vou dar uma limpadinha no fogão, né? Aqui tá o bolo, né, que eu fiz ontem, ó. Ainda tem um pedaço. A gente ainda não comeu. Mas hoje eu creio que acaba. Aí tem essa loucinha aqui pra lavar. Ainda não coloquei minha cortininha, então quero dar limpada aqui novamente pra colocar a cortininha de novo, gente. Quero comprar uma portinha, né, pra pôr aí, mas por enquanto não tenho condições. Então vou usar a cortininha mesmo. Tirar a poeirinha lá do armário, limpar, organizar, né? E também vou limpar aqui embaixo, onde eu coloco, né, os alimentos, essas coisinhas, né? Porque já tá vazio, gente. Final de mês, né? Hoje já é dia 1º de setembro, mas ainda não fiz compras. Olha, tá vazio, só tem vasilha mesmo. Eu quero limpar tudo ali, tirar essas vasilhas, organizar, que tá muito bagunçado. E é isso, gente. Faxina aqui na cozinha, né? Tá bem sujinho o chão também, que sempre tem que estar limpando, né? Que as crianças derrubam comida, pão, essas coisas. Organizar a minha sala também, dar uma limpadinha nela aqui, ó. Aí eu vou gravar pra vocês, tá bom? A faxina aqui completa na minha cozinha, espero que vocês gostem. Meus amores, antes de começar a faxina, eu peço pra vocês deixarem aqui no comentário as tags faxina, tá bom? Eu quero ver se vocês estão me acompanhando tudo certinho mesmo. E eu irei deixar um coraçãozinho aí bem fofinho pra vocês. Então vamos lá, gente, cuidar, né, que tem muita coisa pra fazer. So cliché, I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me, but don't think that I can see right through that disguise. But when you got close to me, you had me falling so hard, baby, hard, baby. Yeah, now I get it, you got heads turning, and you don't even try. Well, would you look at that, my glass is empty.
Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. Like nothing I felt, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. What's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go,
turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna
Meus amores, finalizamos, né, a faxina por aqui, tá? Ficou tudo bem limpinho, gente, ó. Limpei meu fogão, atrás ali das paredes, né? Sempre tô limpando. Coloquei a cortininha ali na pia, agora ficou melhor assim, né? Aí não tem louça. Aqui também limpei tudinho, tirei a poeirinha de tudo, organizei. Ali eu coloquei o pote, né, com bolacha. Aqui só tem um pouco de arroz, não tem mais café nem açúcar, né? Aí ficou assim, gente, meu cantinho do café. Preciso ir no supermercado fazer compras. E aqui, ó, eu dei uma organizada também no armário por dentro. Só tem sal, 1 litro de óleo ali, ó. E organizei a panela, passei paninho em tudo. Tudo organizadinho. Aqui, ó, dentro da gaveta também, ó, meus paninhos de prato, colheres, essas coisas. E aqui, gente, ficou a geladeira, ó, tá bem branquinha por fora. Limpei todinha, tá em cima. E aqui, ó, parte do congelador, né, ficou assim. Aí tem pão de queijo, batata, salsicha, feijão que tá congelado e azeitona e molho de tomate, que eu não usei tudo, né, e coloco no congelador. Mas tá bem limpinho, ó, não tem gelo. E aqui embaixo também eu limpei tudo, minha gente. Só tem um ovo, tem ketchup, pimenta, essas coisinhas aí, ó, o vinagre, o bolo, leite, ali é feijão e a carne, gente. Não tem cebola mais, nem batata, nem frutas, nem legumes, não tem. Tá tudo vazio ali embaixo, tá limpinho, né? Deus abençoe, que logo, logo a gente vai fazer nossas compras do mês, né? A gente vai repor tudo que a gente tá precisando, né? Acabou tudo, gente, a maioria das coisas, né? Não tem mais alho, também o arroz, só tem o que tá ali no pote, né? Mas é isso, Deus vai preparar tudo, né, meus amores? Então, vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, tá? Se você assistiu o vídeo até o final, deixa a tag Faxina, tá bom? A hashtag Faxina. E vou deixar lá o coraçãozinho, vou amar tá sabendo que você assistiu o vídeo até o final. E se você é novo, não se inscreveu, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho, deixa o comentário também, que eu vou amar tá respondendo, certo? E vou finalizar o vídeo, tá, meus amores? Fiquem todos com Deus, um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!